Sorry. Didn't see you there. Looking good though. ¿Puedes hablar español? ¿Sí? Okay. Hola clase. Me llamo Alex Fresco. Este es mi padre. Ejo a mi padre para la entrevista. Ejo a mi papá porque es mi mejor amigo. Hemos hecho muchas cosas bonitas desde que era un bebé. Viaja conmigo a todos mis juegos y prácticas de hockey. Incluso trabajo con él en su trabajo. La semana pasada trabajamos todo el día. Mi padre es un inmigrante de segunda generación de Italia. El lado de la familia de mi padre es de Nápoles, Italia. El año pasado fue el 50 cumpleaños de mi padre. Feliz cumpleaños. Es muy divertido, valiente y fuerte. Mi papá fue un gran bombero. Me encanta pasar tiempo con mi papá. Mi papá es mi idolio. Adiós.